வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஆளை வந்து சந்திக்க போறோம் இன்னைக்கு எபிசோட்ல. இவங்க வந்து மியூசிக் சம்பந்தமா இல்ல எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. ஆனா அவங்க வந்து இன்டர்நேஷனலி ரொம்ப பாப்புலரானவங்க. இவங்க வந்து லண்டன்லயும், மலேசியாலயும் இவங்க வந்து பார்க்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களுடைய முக்கியமான தொழில் வந்து மேக்கப். எஸ், இன்டர்நேஷனல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். ஹேர் அண்ட் மேக்கப்ல வந்து இவங்க ரொம்ப பிரபலம். யூகே சேர்ந்த ஒரு இலங்கை தமிழ் பெண், வித்யா விஸ்வேத்ரா. இவங்கள தான் நம்ம வந்து மீட் பண்ண போறோம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போறாங்க. அவங்களுடைய ஃபேன்ஸ்க்கு நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்க போறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் வித்யா. ஹாய் வித்யா, எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய், நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ரெண்டு பேரும் ஒரு என்ன சொல்ற, ஒரு டாம் அண்ட் ஜெரி மாதிரி இப்ப பண்ணலாம் அப்ப பண்ணலாம் அப்படியே புடிச்சு கடைசியில நீங்க ஃபைனலி yeah, I know. So it's like so far apart, time difference. So ஒரு மாதிரியா எஸ், we managed. நீங்க ஈஸியான டைம் ஜோன்ல இருக்கும்போது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். மலேசியால இருக்கும்போது. ஏதோ இப்படி Thank you so much. இருக்கு. Oh, maybe, yeah, இருக்கலாம். So thank you so much for coming on this show. Thank you. It's a different genre. Yeah. Entirely, I think different. உங்களுக்கு வந்து நீங்க உங்களுடைய சோஷியல் மீடியால எல்லாமே மேக்கப் பத்தி இருக்கும். பட் இது வந்து மியூசிக் பத்தி நிறைய இருக்கும். கொஞ்சம் அதான். ஸோ எப்போ யூஸ்வலா வந்து நான் குக்கிங் பண்ணுவேன். ஸோ கொஞ்சம் குக்கிங், கொஞ்சம் பாட்டு அப்படி போடுவேன். அந்த மாதிரி இது வந்து கொஞ்சம் மியூசிக், கொஞ்சம் மேக்கப். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ we will go into the makeup, the fashion stuff in the later bit. So startingல I wanted to ask some ஒரு flashback மாதிரி, we go back. Okay. So your childhood. So tell us about your childhood. So I was born in Sri Lanka. So ஸ்லோன்ல தான் பிறந்து ஸ்ரீலங்கால இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா ஜெர்மனிக்கு போய் அங்க ஒரு 14 years இருந்தாங்க. And then my dad has a lot of siblings in London. அவங்க ஸ்ரீலங்கால இருந்தே ஸ்ட்ரெயிட்டா யூகேக்கே வந்திருந்தவங்க. ஸோ ஜெர்மனில கொஞ்சம் லோன்லியா இருந்துச்சு, ஃபேமிலி இல்ல. ஸோ ஓகே, லண்டனுக்கு வரலாம்னு தென் when I was 14 years old நாங்க லண்டன்ல வந்து அப்படி இங்கே செட்டில் ஆகியிருந்து. Then actually only after I got married and moved to Malaysia, but most of my childhood was Germany and UK. Oh, okay. So now நீங்க வந்து இப்ப வந்து மலேசியால இருக்கீங்களா இல்ல லண்டன்ல இருக்கீங்க? இப்ப லண்டன்ல இருக்கீங்க, அது தெரியும். But you mostly after marriage mostly Malaysia, but every 2 to 3 months actually லண்டனுக்கு வருவேன். But pandemicனால 1.5 years actually லண்டனுக்கு வரையில. But I part live here and part live in Malaysia, like that. So ரெண்டு countries. So you live அது சொல்லுவாங்க, you live of suitcase னு சொல்ற மாதிரி. Yeah, basically. அப்படிதான் லைஃபே போகுது. Okay. So where did you do your schooling? நீங்க ஸ்கூல் படிச்சதெல்லாம் எங்க? So ஜெர்மனில வந்து ஸ்டாண்டர்ட் செகண்டரி ஸ்கூல், ஹை ஸ்கூல் வரையும் படிச்சு தென் லண்டன்ல கண்டினியூ பண்ணி தென் A levels இங்க முடிச்சு யூனிவர்சிட்டியில பயாலஜி அண்ட் சைக்காலஜி படிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் மேக்கப்புக்கே போனேன். அதுக்கப்புறம் படிக்கும் போதுதான் தெரிஞ்சிச்சு ஐயோ இந்த பொண்ணு வந்து பயாலஜி எல்லாம் படிச்சிருக்கேன், இப்போ மேக்கப்புக்கும் இதுக்கும் ரெண்டு டிஃபரெண்டான இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சிட்டு. I was just thinking, yeah, it's interesting that you did. Obviously parents, I mean நீங்க ஒரு தமிழ் ஃபேமிலி இருந்த வரைக்கும் it's not going to be easy. சின்னல இருந்தே நான் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் தான் ஆக போறேன்னு. சோ அப்படி கண்டிப்பா அவங்க விட மாட்டாங்க. So actually
சரி scienceல ஒரு degree முடிச்சிட்டு then let me try, and I was just a little bit, I think எனக்கு மேக்கப் சின்னல இருந்தே சரியான மேக்கப்ல இன்ட்ரெஸ்ட், ஃபேஷன், anything creative. So அப்படித்தான் we ended up, I ended up convincing my parents after I finished my degree, like, okay, that try பண்ண விடுங்க, like if it works out great, if it doesn't work out, science fieldலயே நான் போறேன்னு. Okay. But how long did you take time? Did you give them a time frame? இவ்வளோ நாள் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னீங்களா? Actually, I did. When I finished university, I wasn't married or anything. So I said to my parents, please, என்ன கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முதல் என்ன இதையாவது செய்ய விடுங்க, like let me try it out. My parents said, okay, for 1 year, 2 years maximum time தரம், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். So they were very surprised. They didn't expect me to do quite well. And I think sometimes when you're very passionate about something, அது கண்டிப்பா 100% it will work out for you. So it worked out for me. So how did you start? Like after you did your degree, நீங்க டிகிரி முடிச்சிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் டிப்ளமா பண்ணணும்ன்ற ஐடியா முன்னாடியே இருந்துச்சா இல்ல? It just happened suddenly. Like after degree முடிச்ச உடனே luckily I got a job in marketing very quickly. So I was doing that for a long time, and then அதுல இருந்து வந்து one day somebody just approached me saying, oh, you wear your makeup very nicely, நீங்க makeup artist. And I was like, இல்ல I work in an office, I'm not a makeup artist. And so they just asked me, okay, we need a makeup artist for this project, உங்களுக்கு interest இருந்தா சொல்லுங்க. So then of course I've always been interested in makeup, so I went and asked my parents, oh, can I just be part of this one project? அப்ப அந்த project முடிச்ச அப்புறம் எனக்கு அந்த interest, it grew even more, that oh my god, I really want to do it. But லண்டன்ல வந்து see, it's very hard. நீங்க freelancer படிக்காமே, like அந்த மேக்கப் படிக்காமே நீங்க போய் ஒர்க் பண்றது வந்து it's actually a lot more challenging in the UK. So UKல நீங்க அப்படியாவது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் எடுத்த அப்புறம் தான் you can get loads of opportunities. So அதனால okay, லண்டன் காலேஜ் சரி போறதுண்டா லண்டன்லயே பெஸ்டான ஒரு ஸ்கூல்ல போய் படிக்கணும்னு then I went to London College of Fashion for 1 year, did a full-time diploma there. So அதை முடிச்சு then I started makeup like that. Okay, fine. But UKல வந்து there was a lot of opportunities to do like makeup வந்து they had TV shows, contests நிறைய இருந்துச்சு. If I'm not wrong, I've seen few, but I don't remember the names. But நிறைய different TV programs, அதுல ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசை? Actually, like competitions, VIthya TV awardsல வந்து we all get a part, we get excited in that, and the இந்தியால இருந்து உங்களை மாதிரி film stars எல்லாம் வந்தாவே like we get so excited because the chance opportunities கிடைக்காது. So actually VIthya TVல awardsல backstage makeup செஞ்சிருந்தேன் நான். And then sometimes when obviously a lot of actors or Hollywood celebrities I saw some, you worked with Prasanna, Sneha, Simbu, Raisa, Simbu. Yes, yeah, Simbu அப்புறம் வரும், STR அப்புறமா கேட்கணும் நீங்க. Okay. அதுக்கு அப்புறம் அது கேள்வி தனி. Okay, but yes, so like whenever they come down, so அப்படி கொஞ்சம் opportunities இருந்துச்சு. And then I took part in a show for IBC called Nadana Rajas. It was actually a dance competition. So அதுல ஒரு host-ஆ I took part as well, just to try different things. And like dance, music, அதெல்லாம் interest இருக்குது. So okay, like அதே ஒரு try பண்ணி. So yes, I've tried as much as I can to be involved in cultural things in the UK as well. But எங்களுக்கு இப்போ இந்தியா இல்லாட்டிக்கு மலேசியால இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை விட இங்க actually it's a much less when it comes to Tamil events or Indian events like that. கண்டிப்பா, ஆமா. So பட் நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க, சோ அது வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. So yeah, sure. சோ இப்போ நீங்க நடிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சா? At some point, yes. Actually, பாரதி ராஜா லண்டன்ல வந்து ஒரு ஷூட் பண்ணிக்க, like actually மேக்கப்புக்கு தான் அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. But when I actually went to meet பாரதி ராஜா sir, he was like, இல்லையே நீங்க ஹீரோயினாவே வரலாமே. And I was like, ஐயோ, like I just do makeup. So then he asked, இல்ல நீங்க ஒரு small characterக்கு ஒரு வில்லிக்கு வருவீங்களான்னு. And I was like, yes, sure. So then he but then I said, நீங்க எங்க அப்பா தான் கன்வின்ஸ் பண்ணணும், அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் இந்த ஆக்டிங் எல்லாம் பெருசா they're not very interested in that. So then he was very willing to call my dad and convince him. So my dad was so shy. I was saying, இல்ல பாரதி ராஜாவே கேக்குறேன்னு நீ போ. But actually அந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்கவே இல்ல. Like okay,
there was some issues in the UK and then it didn't happen. But அதுக்கப்புறம் okay நடிச்சா விஜய் சேதுபதியோட ஒரு நடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குதா maybe soon maybe, who knows. But you've worked with let's go into the makeup. என்னன்னா நீங்க வந்து மேக்கப் பண்ணும்போது you will have your own styles இருக்கும்ல. So இப்போ நீங்க ஒரு bridal போறீங்கன்னா will you tell them that this look won't suit you, இந்த மாதிரி லுக் வேணாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்வீங்களா? give them ideas. இல்ல இப்ப நான் செய்யற ஸ்டைல் வந்து it's like for me I'm a service provider, I'm a makeup artist. So எப்படியோ okay எனக்கு அந்த ப்ரொஃபஷன் இருந்து எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் at the end of the day it's the client's choice. அவங்க வந்து இல்ல எனக்கு இப்படித்தான் வேணும், this is how I want to look on my wedding day, and then I have to listen to them because they are the customer, right? Like they are the bride. Ana, if I really think it's not something that's right, na suggest pannalam. Like you can just suggest and recommend something, but ultimately it's their choice. But itana varasama senja pirahu obviously enata vara clients ellarume they already know idha Vithya style, this is what we want from Vithya, like that, if that makes sense. Nice. If I start from the time la vande I used to have a mixture of clients. They said illa neenga eppadi sevingla, neenga I don't know yellow eyeshadow poduvingla, adu sevingla idu sevingla, and for me it was like no. Ipa vande the clients that come to me they already know enna edupakalam and so adanal it's not. So how many since like evlo naal aayichu, evlo varsham? I've been doing this now 13 years, coming up to 13 years. Definitely they'll know. Your style, they'll know. Exactly. So so they don't really tend to ask a big dramatic change. Aprinda, like naturally I will say to them, maybe I'm not the right makeup artist, neenga vera makeup artist book pannunga, you know, like that. Oh, you say that? Of course, because at the end of the day like this happens to I think any profession நினைக்கிறேன். Any field. உங்கிட்ட வந்து கூட நீங்க rap பண்ணுவீங்களான்னு சொன்னாங்கடா, like you know just do some English rap and you would just be like I'm not so sure, you know, உங்களோட ஸ்டைலுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் you can do, right? Yeah, this happened to Yesudas, singer Yesudas, because they used to go and ask him to sing some fast numbers of folk songs. He will suggest my father's name or SP Bala's name, uncle's name. So அவங்க கிட்ட போய் அவங்க பாடுவாங்க, அவங்க தான் இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் பாடுவாங்க, நீ என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கேட்காத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So it's like something exactly. I think it happens to any profession. Because otherwise if they expect you to do something that you can't do, then அந்த நல்லா அமையாது, you know, it won't end up being the way they would have expected it, right? So it's better to stay in your style and do what you're actually good at. Yes, I totally agree with that. Yes, அது வந்து இல்லைன்னா என்ன சொல்றது, நம்ம பேரும் கெட்டு போயிடும். அந்த அவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கிளையண்ட் வந்து வெளியில போய் இன்னொரு 10 பேருக்கு சொல்லுவாங்க. Definitely. Yes. Okay, இப்போ வந்து இவ்வளவு பேசிட்டோம். I want to go back to the childhood days. Like I want to talk about music. How music has traveled with you, you know, from childhood. Okay, so நீங்க இப்போ ஸ்ரீலங்கால இருக்கக்குள்ள you're from Malligai Thidal, right? Yeah. So do you remember any so do you remember anything? I mean, I was 2 months old, so and obviously we had a big civil war as well when we left. So upper music, you know, I was too young and I'm not so sure about my parents. But once we moved to Germany, and the Tamil community was so small that obviously for us, enga Tamil paattu kettave, it was like so exciting, you know, for all of us. So my parents have always been huge Ilayaraja fans. Weetli சின்னல இருந்தே like Ilayaraja songs will be playing. Growing up, you know, some vague memories of what song. Yeah, one of my favorite movies. Appa sonnar, like when I was a child, actually, Rajinikanth and Sridevi's Naan Adimaillai, the movie. So apparently I will stop crying. And the songs it's like you know, I will immediately stop. So those were like all. Do you remember the song? Wow. ஓயாமல் இருக்கின்றது. அதேதான்.
Okay, that's a nice song. Yes. Beautiful song. Very beautifully sung. அந்த சாங் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. நான் இப்பதான் என்ன பாட்டுன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன். கூகுள்ல பண்ணோன்னே டக்குன்னு அதுதான் வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட். Yeah. நைஸ் சாங், நைஸ் சாங். ஸோ அந்த மாதிரி எனி அதர் சாங்ஸ் யூ ஹேவ் இன் லைக் யோர் மெமரிஸ்? அதாவது சி இளையராஜான்னு சொல்லும் போது அவரோட மியூசிக் வந்து ஹேவ் லைக் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப்லயும். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப எனக்கெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் படிக்கிறதுல இருந்து அப்புறம் secondary school போகும்போது like the first love, there are so many occasions you will have Ilayaraja traveling with us. So அந்த மாதிரி. So now you told that like சின்ன வயசுல இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கீங்க. Exactly. எனக்கு அந்த ஒரு ஜீவன்தான் அந்த song. And then growing up I think it was a bit more challenging to have Tamil songs be part of my life at such a young age, because appa vanda school la poi German palagonam, German la pesonam, like that was the focus. So வீட்லயே நீ தமிழ் and like how you going to talk. இப்ப நீங்க ஜெர்மன்லயே சொல்லுங்களேன். இப்ப எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு வந்து நீங்க இப்ப வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு ரசிகர்கள். Okay, so einer meiner Lieblingslieder ist von Punnege Mannen. Und ich liebe die ganzen Lieder von Punnege Mannen. So அந்த பாட்டல் வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு connection இருக்கு for sure. Like during my early high school days, I think all the songs from Punnege Mannen, Ededho Ennam Valathen, actually அந்த song Gana Kuilend ஒரு competitionல 2005 ல பாடி second prize வென்ற நான். So like that was a really good memory. I think அந்த trophy கம்ப்யூட்டர் முன்னுக்கு இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லையே, அந்த ஆக்சுவலி இந்த அவார்ட் எங்கேயும் இருக்கு, வீட்டுல தான் இருக்குது. பட் that was the first award that I got. எங்கட அப்பா he's not a very sensitive man, ஈஸியா அழமாட்டார். பட் அந்த ட்ரோஃபி கையில வாங்கிக்கு he had this one teardrop from that song. So எனக்கு அது ஒரு it's that song will always. So a few lines பாருங்க. 2 lines. ஐயோ. Okay. Can I just get the lyrics please, if you don't mind? ஆமா, please. ஏதேதோ எண்ணம் வளர்த்தேன். இப்படி நீங்க முதல்ல சொன்னீங்கன்னா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பேன். சும்மா இது வந்து ஒரு எப்பவுமே அப்படிதான். I did one with this Vijay TV's Venkatesh Bhatt. Yeah. I did one with him and then I made him sing songs spontaneously. He sang. அப்படிதான் நல்லா இருக்கும். It's quite natural and just Sure. Okay. So நான் அந்த first bit பாடுறேன். ஈதேதோ எண்ணம் வளர்த்தேன், உன் கையில் என்னை கொடுத்தேன், நீதானே புன்னகை மன்னன், உன் ராணி நானே, பண்பாடும் பாடகன் நீ, உன் ராகம் நானே. That's it. Nice. But that was such a high-pitched voice for me. So appellam I didn't know what suits my voice. So edha paata paadumde, it's actually a very difficult song. But edho or Maria, like I got the votes and I won the second prize. But ippella video me paakila. I'm just like ayyo, like it was way too high for me. So yeah. Okay. This was what age? I think I was 19 or 20, I think. Yeah. Okay. Quite a long time ago. So Kamal Haasan fan. Kamal Haasan fan vida, I think it's more Ilayaraja. I think for me it's more the songs. But who was your favorite actor those days? Oh, definitely Rajinikanth. Oh, okay. Superstar. 100%. Rajinikanth, Sridevi. Rajinikanth பாட்டு. Rajinikanth பாட்டு. அத இப்ப இந்த பாட்டு சொல்லிட்டீங்க. ஒரு ஜீவன் தான், that was the old one. அதுக்கு அப்புறமா உள்ள songs. But அதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே it's like hit songs, right? Like it's like naatokar. It's like songs like that. It's not like slow, nice, unless it's like amma endralekada uirillai. Yeah, like things like that. Okay. But yeah. Okay, not bad. You have different
நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கு, டேஸ்ட் இருக்கு. ப்ளீஸ், இந்த நீங்க இன்டர்வியூ பண்ணதுலயே காண பேர் நல்ல வடிவா பாடி இருப்பாங்க. நீங்க என்ன பாட வச்சுட்டு லைக் மானத்தையே வாங்க போறீங்க. இல்ல சரி இட்ஸ் நாட் அபவுட் பீப்புள் லைக் நிறைய பாட்டு பாடுறவங்க இல்ல, ஜஸ்ட் ஷேரிங் லைக் ரொம்ப ஓப்பனா பேசணும்ன்றது தான் இந்த கான்செப்ட்லயே. அதுதான் நானு we did a same episode with நானு சரண் அண்ட் வெங்கட் பிரபு. ஸோ நாங்க வந்து லைவா பண்ணோம். பப்ளிக் வந்து நிறைய எங்களை ரிக்வஸ்டா கேட்டிருந்தாங்க. ஆனா நாங்க பாட்டு கூத்தடிச்சு பேசிட்டு நாங்க எங்கெல்லாம் போய் பார்ட்டி பண்ணோம் அதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம். பட் பப்ளிக் லைக்ட் இட். ஸோ இட்ஸ் லைக் தட்ஸ் ஹவ் வி டூ. ஸோ அதுதான் சம்திங் ஓப்பனா, நாட் ரொம்ப க்ளோஸ்டா கார்டடா இல்லாம அந்த மாதிரி. ஓகே okay, very important question. STR, I think you acted in that movie, is it? Well, I mean, I was in a song or a small scene in a song, but no, I just did the like I was part of. There was actually another makeup artist in the team. Now, just for a small scene on the song, I came and helped out. That's all. Oh, okay. So how was he was there the whole day? Actually, he was very nice. Like, I was very surprised. Like, this was 2014. So I think this was like the height of, he was doing really like loads of films then, and he was very, very popular. And I mean, he still is, but I'm saying on the timeline, it was like movie after movie after movie. So he was in London, and I took actually one of my cousins who's a huge Simbu fan. So Avam Kutigondan, I actually went so she can have that experience. And he was very friendly. He was checking everybody was eating. He was making sure everybody was, drinking water. More than us asking him, he would ask us, are you okay? Do you need this? Do you need that? Which was really nice, actually. So we felt looked after anyway. And he was very chilled guy. Nice. So we will soon see you on screen, நினைக்கிறேன். So அது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முத இந்த கோவிட் இந்த பேண்டமிக் எல்லாமே முடியணும். அதுவே இட்ஸ் a very big அது ஒரு பெரிய டிப்ரெஷன்ல எல்லாரும் இருக்காங்க. ஐ திங்க் அதுல இருந்து வெளியே வரதுக்கு it will take some time. India is crazy. I think Malaysia also it was bad, right? When you left Malaysia, now it's like back to another lockdown. It's really serious in Malaysia as well. Singapore also now they have gone into home-based learning. Because it went the cases were like every day 38 40 50 cases inside into the community. It's the same in Malaysia. So let's see. That's what my next question was. I saw that you do a lot of mental health issues. You speak and do some stuff like that. Advocating. How did that come up? Like, I think like I suffered from depression for a really long time myself. So depression and actually எனக்கு ஒரு 14-15 yearsலயே எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணது. But I didn't understand it then, and my family didn't. And when I was diagnosed with it from a doctor and I came home and I told my parents, typically my parents were like, the doctor konam theriyadu, like, you're fine. Because I think everybody's understand, like, if you're depressed and first question somebody will ask you is why. But everyone's idea of depression or what causes them to be depressed or what triggers them is very different. It's from very small to really big problems. Adu nanga or scale measure pannela. Everyone has their own problems, of course. So like as I got older, I went through a lot during university. Personal life. Like once I got through so much, the more I was on social media and the more people were messaging me and finding me inspirational, I used that opportunity to open up and talk about my experiences. So appadi start panni, and then so many women who went through similar things. Now a blog page start panna on Tumblr and so on the Tumblr la vandu I was writing a lot of blogs about depression, about my life and things like that. So many women came back to me and said, we face the same. I'm so glad somebody talked about it. And I made it okay for people to want to go and see a therapist. So apri like so many people in the approach paneka, it felt right to talk about it more and to help people about it more. So apri like automatica, then
I became a keynote speaker. So actually for American Express in Malaysia, they asked me to speak about mental health and how to overcome it on stage in front of all these business people, CEOs, and everything, because depression can happen everywhere. It can happen in a work environment, it can happen in your home, it can happen to a child. So அந்த மாதிரி opportunities எனக்கு வரைக்க, it was nicer to be able to really talk about உங்களோட experiences, அந்த depressionல இருந்து எப்படி வெளியில வரலாம், like என்னென்ன செய்யலாம் and stuff. So இப்ப actually right now a lot of people going through this. Yes, of course, yeah. அதாவது இந்த கோவிட் டைம்ன்றது ஒண்ணு, ஏன்னா இதனால வந்து நிறைய ரிட்ரென்ச்மெண்ட் நடக்குது, நிறைய பேர் வேலை போகுது, பிசினஸ் போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பிகாஸ் இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து எல்லாமே ஒரு என்ன சொல்றது, எல்லாமே முடியாது. இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் என்ற பேர் வந்து சொன்னாலே இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு வந்து ஐயோ இன்சூரன்ஸ் வேணாப்பா, ஏன்ப்பா அதை பத்தி பேசுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் வந்து எவ்ரிபடி இஸ் டேக்கிங், இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன். இப்ப இந்த தெரப்பின்னு சொல்றது இருக்குல்ல, சோ there are a lot of people they don't want to go because அது போனா நம்மள வந்து வேற மாதிரி நினைச்சிருவாங்க நம்ம வந்து போறது அப்படின்னு. அவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க எப்படி இதை வந்து சொல்லி புரிய வச்சு, how do you make them understand? First of all, நீங்க தெரப்பிக்கு போறதுக்கு அதை நீங்க ஒருத்தருக்குமே சொல்ல தேவையில்லை. லைக் யூ டோன்ட் நீட் டு டெல் எனிபடி. இப்ப நாங்க எல்லாரும் மெயின்லி சஃபர் பண்றதுக்கு காரணமே, இல்லாட்டிக்கு நாங்க ஒரு தெரபிஸ்ட தேடி பிடிக்கிறதுக்கு காரணமே வீட்டுல எங்களுக்கு சொல்லலாம இருக்கு. Like maybe you can't talk to your partner, maybe amma appa solliladu, maybe friends kitta solliladu, சொந்தக்காரங்க கிட்ட solliladu, because அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது சொல்லுவாங்க, like so rather அப்படி முடியாதுன்னா உங்களுக்கு only option is a therapist. and the therapist doesn't know who you are. உங்களோட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, சொந்தக்காரங்க, they don't know anybody. so நீங்க அங்க போய் அவங்களோட உங்களோட பிரச்சனையை பத்தி if you talk to them, they'll be able to really analyze. ஒரு மூணாவது மனுஷனா இருந்து, இப்ப 2 பேர் சண்டை பிடிக்க நீங்க ஒரு மூணாவது மனுஷா இருந்து பார்த்து, you can easily see where the problem is or what the problem is. நாங்க அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருக்க we never see it. We need somebody else outside of the situation to tell us what to do and how to handle things. And I think so many people நினைக்கிறவங்க தெரபிஸ்டுக்கு போனா like 20-30 வருஷத்துக்கு நடந்த முதல் ஒரு விஷயத்தை தான் கிளறி கிண்டி they'll take up, but it's not like that. நான் சில பேருக்கு வந்து management, they don't know how to manage their everyday life, their emotions, their feelings. அப்படியான ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. That's what most people suffer from. So அந்த therapy வந்து at least it can help you. Okay, ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நீங்க என்னென்ன செய்யலாம் to just calm yourself down, how to control your anger, your emotions, and the sudden overreact பண்றது, like all of these little things. I think a therapist can really help you. And நீங்க வந்து if you're worried about your family telling you off, இல்ல therapist பார்க்காத, therapist visit பண்ணாத, don't tell anybody. It's therapist is like a doctor anyway. நீங்க ஒவ்வொரு தரம் டாக்டர் கிட்ட போய்க்க உங்க ஹெல்த் செக் எல்லாம் சேர்க்க நீங்க ஊரூரா சொல்லிட்டு தானே போறீங்க, இல்ல of course not. So so அப்படி அதே மாதிரி தான் ஹெல்த் செக் எடுக்கிற மாதிரி தான் you're going to, rather than body full health check, you're doing a mind health check. So other than you're going to see a therapist and you're going to talk about what's inside your mind and inside your heart. And then under results of it's between you and the therapist. Nobody else needs to know. So I think I would really encourage people. I did therapy for a very long time, and I would really encourage people who feel very down and the ஒருத்தரோடையுமே கதைக்கலாம், like பேசலாம suffer பண்ற ஆட்களுக்கு வந்து I would say please go see a professional and they can help you 100%. ஓகே, ஸோ இதை பார்க்குற இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்குறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு டிப்பாக இருக்கும். ஸோ டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட தான் இருக்கு, நீங்க வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்கன்றது தான். ஸோ மனசை விட்டு பேச முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ இல்லை ஃபேமிலிட்டயோ பேசுங்க, இல்லைன்னா தெரப்பி போறதுக்கு அஞ்சாதீங்கன்னு வித்யா சொல்றாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ குட் திங். கரெக்டா அவங்க சொல்றதும். நமக்கு யாராவது பேச முடிஞ்சிச்சுன்னா அவங்களோட நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணி நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லி அதுல ஏதாவது சொல்யூஷன் வந்துச்சுன்னா வெரி குட். அப்படி அதுக்கும் முடியல அப்படின்னும் போது நீங்க போறதுல தப்பு இல்லைன்றது நல்ல விஷயம் தான். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ திங்க் நிறைய பேர், ஏன்னா எனக்கு எங்களோட நிறைய இப்ப நானும் மாலினி மை ஒய்ஃப் நாங்க நிறைய
கப்புள் வீடியோஸ் போடும்போது கூட they will talk about a lot of depression and topic இது மாதிரி நிறைய பேசுவோம். ஸோ ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு இது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் இட்ஸ் a good thing, they can move forward. இத பத்தி ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்கிறது. So அந்த டாபிக் நான் எடுத்துட்டு வந்தேன். அதான். Yeah, and also I think இப்ப பாக்குறவங்களுக்கு வந்து like not just people who are depressed, but maybe people who know somebody who's depressed. இத பார்த்து yeah, because நாங்க அப்ப ஒருத்தரை ஹெல்ப் பண்ண தோணும், right? And I think that's really important, to be able to help somebody rather than like I don't want to deal with this, so I think that's very important. நீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு ஹோஸ்ட் இருக்காங்கன்னு நான் தெரிஞ்சிட்டேன் பாருங்க. கரெக்டா அந்த பாயிண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொன்னீங்க பாத்தீங்களா? நான் அதை யோசிக்கவே இல்லை. நீங்க இத பாக்குற டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் இதை பாக்கணும் இல்ல, யாருக்காவது ஹெல்ப் இருந்தாலும் இதை பார்த்து சொல்லலாம். Thank you so much. Okay. ரொம்ப சீரியஸா போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே, கொஞ்சம் இப்போ வந்து let's talk about makeup. வந்து லேடிஸ் வித் ஃபுல் மேக்கப் பயங்கர மேக்கப்பா இருக்காங்களே, ஒர்க்குக்கு போகும்போது கூட எவ்வளவு மேக்கப் போட்டிருக்காங்க. ஏன் அப்படி? இதெல்லாம் ஒரு இப்ப லேட்டஸ்ட் இது ட்ரெண்டா? பிகாஸ் I'm seeing like இப்போ my wife also at home even work போகும்போது கூட only for functions she go with full makeup எல்லாம் போடுவாங்க. இல்லைன்னா சும்மா ஒரு ஐலைனர் போட்டுட்டு சும்மா ஏதோ ஒன்று அப்படியே சுத்துவாங்க. There are two different kinds of women. And then I'm just thinking, is it like the do's and don'ts இருக்கும் போது அது எப்படி? I don't know how this is a trend. There is do's and don'ts. Just like with fashion, நாங்க வந்து top fashion designers from Paris, Milan, அப்படி அவங்க என்னென்ன போடுறாங்களோ அது ரன்வேல வந்த அப்புறம் அது high street shops, like Zara, Topshop, அப்படி, they then take those designs and they make like a cheaper version. அதே மாதிரி. So we find out fashion trends just like that. And with makeup, it's for us, a lot of the times, if I'm talking about South Asians, it's all the North Indian actresses, it's all the Bollywood. They are the ones that end up setting trends of how to do makeup for their weddings, or how they do makeup for like a function, or nanga ipa sometimes a lot of us, Samantha Prabhu for example, is very very fashionable. avanga sari potanga like it's very very different blouse, different sari, apdi matching. So I think for us, when we look at people, that's where we get the trend. So sadly, some people when the trend paakama taangalave onna they imagine something and they go really, I wouldn't want to use the word wrong, but like and maybe a bit too much, like and the suit pannama, and when they do that, what can you do? Like you can't go with somebody. இப்ப நான் போய் ஒருத்தட்ட போய் சொல்லல, அது என்ன இப்படி பேசிருக்கீங்க, like அந்த பூசிருக்கீங்க. I think like we say பூசுறது, but you say வரைறது, right? Like drawing on the face. So I think there are do's and don'ts. I always say look at trends, do research, especially for a bride. I always say to the bride, what do you want to look like? Do you have any images of ideas of other brides or any actors, actresses, just to have an idea of, your trend. But when they come with something very crazy, I do ask them simply, I was like, do you want a classic look or do you want a trendy look? And classic look and then on the wedding pictures of Pakika or 20 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு, you're not going to regret those decisions. But if you're trendy, if you're following somebody that everybody's doing on Instagram or social media or something, then 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன அந்த போட்டோஸை பார்த்து நீங்களே இனிமே போட்டோ பார்க்காம so it really, it's a personal thing, honestly. It really is a personal thing. I personally think, because I have seen the latest trends வந்து இப்போ நான் பாக்குறேன், like those bright lipsticks and the thick eyebrows and stuff like that. It's adane ipo trend. Yeah, and back in the 90s, actually, thin or like we'll do like a really thin eyebrow and like in the dark lip liner. Apdi every like generation apdi mari konde podu. So it's like, what can you do? Yes. Or round adichite thirupiyum comes back to I think it's like the 70s style kuda. Yes, exactly. They have this what is that? I forgot that hairstyle. My pasanga solvaanga thirupiyum இங்கெல்லாம் ஷார்ட்டா வச்சு பின்னாடி மட்டும், ஐயோ என்னமோ கலட்
something, I don't know, something Okay. in his face. Yeah. It's like 70s. Yes, yes. Yeah, now, yeah, it's like திருப்பி it's going back. I think Yeah. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பெல் பாட்டம்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Probably. Yeah, you were talking about looks. What are your like when you see Nayanthara, like she's now giving different kinds of looks. Do you have any favorite looks which she's done in like படங்களுக்கு பண்ணது Recently. பார்த்து not bad அப்படின்னு recently? Yeah, I think Nayanthara is actually somebody who's likes a classic look. She has the same. She likes her eyes quite smoky. Like and the nalla kajal ellaam pottu. She likes her eyes quite dark, and she likes her lips quite simple. She doesn't wear very bright like red and pink apdilam. She doesn't do. But she changes her hairstyle a lot. I think more than makeup, her hair changes every movie. It's very, very different. So actually, Vishwasam. With Ajit Kumar, and Parthula, like when she was more of like on the village look, when she was okay. And she had like the checkered saris and she had like the, loads of mallipu and stuff. Like that was a very nice look. It was very different to what she usually does. And I don't know if you've seen the movie Vasuki with Mammootty and her, and the lookum was very, very nice for her. She had very long hair, pinny, like nalla pinnal ellaam pottu. She had cotton sarees on, and that was a really nice look as well. So to get those kind of looks, how long does it take normally? அந்த மாதிரி ஒரு look ஒரு artist ஒரு makeup, ஏன்னா see, because as a guy, when I act in movies, நான் startingல வந்து when I went for my first movie when I acted with Ajit, the first thing he said was don't wear makeup, for guys. I mean, நீ ஏன் இவ்வளவு மேக்கப் போடுற அப்படின்னு. So I stopped using makeup for any படம். All 25 movies நடிச்சதுல வந்து மேபி ஒரு 3 or 4 movies தான் மேக்கப்பே போட்டிருப்பேன், மற்ற எதுக்குமே மேக்கப் போடுவேன். But like when you take a female, they have to sit for a longer time to do hair, makeup, அது இது நிறைய இருக்கு. So இந்த மாதிரி ஒரு லுக் பண்றதா இருந்தா for your bridal or something, someone is asking இந்த மாதிரி ஒரு லுக் வேணும் அப்படின்னும் போது, how long will it take for you to get them? Well, everyone's timing is different. Like me, I would because I do hair and makeup, like makeup maximum 1 hour, hair maximum 1 hour. So it will actually take me 2 hours to get somebody ready by myself because I don't have assistants or something. But a movie set la it's a very different story. Movie set la vanda neenga 2 hours ellam hair makeup ella change kondirukila on on a heroine, because time is crucial. So நீங்க 3 o'clock morning, midnight அப்படிலாம் ஷூட் பண்ணுவீங்க. So அப்ப வந்து you have a bigger team, ஒரு 4-5 people ஒரு roomல இருந்து, then one person does hair, one does makeup, one does outfit, அப்படி. So usually you should get them ready within 45 minutes to 1 hour. So it's basically half the time of what I would spend on a bride. So that's that's the difference. So actually எனக்கு வந்து I love doing bridal makeup because I like and the aarudala, you have a conversation, you have a good time, and it's like a wedding day. It's like a good vibe. Movie set anda, oh my god, and the mudiya vandu apdi pitch edukonu pole irukku. It's so stressful and it's so like fast paced as well. So I for me adu enakku sariye varela set avela, because long hours as well. Actually, when Nayanthara and Udaynidhi came to the UK to do Nanbenda, we were part of 2 songs actually. So we shot for 9 days. 9 days la 2 songs. I think we did like 7 or 8 locations, and it was 15-hour days. Okay, kaalam at 3 o'clock start panni appadi like night 9 o'clock appadi vare naanga oh my god. And adum cut and solvanga, when you do cut you have to go fix things, you have to do stuff, so you have to be by the whole day, right? Like for makeup especially for a heroine or something like that. So for me, at the path udane I was just like, not for me la, na pesama bridal senjittu poren kaalatha no ndringla. Yes, definitely not. So, but some people like that. Some people like the fast paced and the 15-hour day, long day, and the crazy schedules. Some people like that. For me, I prefer focusing on just one person, and it's okay for me. Like the other way. நான் ஆக்ட்ரஸ் ஆயிருந்தேன் எனக்கு மேக்கப் செஞ்சா பரவாயில்ல, பட் have you ever felt like ஒரு மேக்கப் பார்த்துட்டு ஒரு ஆக்ட்ரஸ்க்கு வந்து ஐயோ இந்த மேக்கப் நல்லா இல்லையே அப்படின்னு யாருக்காவது அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா?
இந்த லுக் நல்லா இல்லையே, வேற Actually, கொஞ்சம் வேற மாதிரி. அப்படி இருந்திருக்கு. But எனக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்லை. I don't want to say who, but they have. யாரும் சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. இல்ல. No, I can't because I'm really good friends with some of these people. But சில films actually நான் சொல்றதை விட you might be able to research this. But in a recent movie, actually, somebody did and the makeup, it was so strong that even the director in an interview சொல்லியிருந்தார் that yes, he thought that the makeup was a bit much and stuff. So other than them, because obviously you would know this, and movie camera and like obviously wedding photography or something is very different. So on the you can see every pore, you can see, you know, so it's very important or actress side and that you have to take good, you know, care of your skin, because அது எல்லாமே தெரியும், you know, அப்படியே filter எல்லாமே, like you can see everything. So you have to be very careful with makeup. So too much ஆச்சுதண்டா then, because 90s la வந்து like even and நீங்க நடிச்ச படம் like பூவெல்லா முன்வாசத்துல கூட, like if you see Jyothika in all the songs, it has a little bit of a blurry effect because on the timeline the cameras or the cameras that they use, she looks very smooth and you know you can't see any of the faults. Whereas now if you look at you know, I don't know, like if you look at any movies now, you can see everything. Or a single mistake எங்க ஃபேஸ்ல மேக்கப்ல இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே தெரியும், பளிச்சுன்னு தெரியும், which I didn't think you could back in the days, you know. So so you have to be more careful. People's skin has to be nice. So it's like a different thing. So I have seen like true. While I'm watching, I'm just like, oh, why the contouring is too strong or the blusher is too strong. அப்படி எனக்கு அந்த கமெண்ட் கொடுத்து கொண்டே இருப்பேன். என்ன செய்யறது, என்ன ஹையர் பண்ணிருக்கோம் மேக்கப் ஆர்டிஸ்டா. Okay, when you were talking, இப்ப நீங்க ஸ்கின் சொன்னீங்கல, ஸ்கின் சொல்லும்போது what is the like a daily routine, what do you do, like என்ன பண்றது நார்மலா? This is for all the females. இந்த இன்டர்வியூ இன்னொரு 1 hour 2 hours போய் கொண்டிருக்கும். ஓகே, நானும் பாக்குறேன், டெய்லி நான் பாத்துட்டு தான் இருக்கேன், எங்க வீட்லயும் நடக்கும். ஒரு பெரிய பாக்ஸ் நிறைய ஒண்ணா போடுவாங்க. I've seen. Yeah, and for I think a simple way to maintain your skin, just all for the females. Okay, fans, you know, a lot of them. I would say is you have to wipe off your makeup at night. I think kana per vandu makeup போட்டுறனே sometimes they just go to sleep without washing their face. So removing your makeup and washing your face is really important, which a lot of people don't do. So other 100%. So நீங்க face wash பண்ணி, you have to have moisturizer. Of course, நீங்க அந்த face உங்களுக்கு oily skin or dry skin உங்களுக்கு face moisturizer இருக்கணும். Another really important thing is sun protection. So it doesn't matter if you're South Indian already, நீங்க வந்து sun protection போடத்தான் வேணும். Like, and if you don't, you are going to age much faster and you're going to have those blackheads and the கருப்பு புள்ளியா வரும்ல skinல. So that usually comes from sun damage. அது வந்து நீங்க fix பண்ணிடாது. So it's like sun cream and you know that those are the main things. So the ஆம்பளையோ பொம்பளையோ, like you know, men or female, I would say face washing your face, moisturizing and sun protection is very, very important. But as we age, especially for women who, you know, care about the way they look and how they, you know, present themselves, we do so many other steps. A lot of the steps from toner to serum to other, you know, so all of these things. And I'm pretty sure these actresses, they probably get, you know, a lot of facials done and they have somebody to look after their skin. They probably eat super healthy and, you know, in the steaming and they probably do so much to make sure their skin is spotless, right? So I can't. But yeah. Okay, well, when you're talking about the skin nowadays, இப்ப வந்து நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா the what do you say, glutathione, they inject something to whitening their skin. நிறைய பேர் வந்து தமன்னாலாம் வந்து you know, like over white ஆயிட்டாங்க. இப்போ அவங்க வந்து போதுமா, இதுக்கு மேல நீ வெள்ளையா ஆக முடியாது, ஆக கூடாதுன்னு டாக்டரே சொல்லி நிறுத்திட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஆகுறாங்கல்ல. How do they go into that, you know, like is it okay? First of all, I wanted to ask you, ஒரு காலத்துல வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் சொல்லுவாங்க, ரைட்? டு கரெக்ட் ஒரு ஆக்சிடென்ட்கோ இல்ல சம்திங் தி பண்ணும்போது the surgeons will come, they will you know try to
ரிகவர், அந்த டேமேஜ்ல இருந்து Yeah. கொஞ்சம் ரிகவர். இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ன்றதே போயிடுச்சு. Now they call them cosmetic surgeon. Yes. Right. It has Exactly. changed into a cosmetic surgeon now. Yeah. How Yeah. did this happen? And is it like some people go into like an addiction? They keep going until your face is totally, like, ஐயோ இந்த பொண்ணா இந்த இந்த வேற மாதிரில இருந்தாங்க, இப்படி எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. Why Yeah. do they go? Is it like அது எப்படி அந்த மாதிரி ஆகுது அந்த மாதிரி? So just to give you the differences, இப்ப plastic surgery வந்து அந்த வார்த்தை சொல்ற மாதிரி பிளாஸ்டிக்னு சொல்ற மாதிரியே they do artificial things, right? Like இப்ப it's usually surgery, full surgery, like நீங்க வந்து ஃபுல்லாவே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி plastic surgery. And obviously the downtime is longer. இப்ப நீங்க plastic surgery செஞ்சீங்கன்னா மாசக்கணக்கா you won't be able to leave the hospital, things like that, because they're very extreme procedures, right? And nowadays, because life is very fast paced and people need to go on set or they need to go for a shoot or this, that, cosmetic surgeons became more popular because they do quick fixes. And then quick fixes on the Botox and fillers and so then they fill in if wrinkles you get Botox done usually. So adu vanda apdi and the skin vanda apdi stretch panni vechirukum, like and the muscle kulla they pump in Botox so it stretches it. Fillers is like if somebody has like maybe a really small face and they want to have cheeks or something, like they put fillers inside so it gives a plump look. But the thing with Botox, fillers and things like that, but lip injections, adellame, it's very temporary. It only lasts maybe 2 months maximum. So ninga adu thodande senju kondirukkom. What are the side effects? Do they have any side effects? Usually no, not for many people. The only side effect is usually bruising. On the injection you can get bruising, I think. So obviously for people who are doing, who are in the industry and who need to look good all the time or something, if they get Botox, then they have to be careful, because if they get bruising, then obviously the next day they can't do their shoot, and it's obviously a loss of money, right? If they've booked for like an advert or commercial or something, then you need to plan it, because it's different reactions, but it's much more harmless. And one day you might even decide, actually I don't want to do fillers and thing anymore. You will look back the same way. You're going to look, only you're going to look older, because obviously on the wrinkles it's going to start showing everywhere, right? But plastic surgery, you can't reverse it. Once you've done plastic surgery, that's it for life. But cosmetic surgery, you can do so many things to it's just like a temporary thing, which is why people prefer cosmetic, like the temporary solutions more than that as well. But me personally, I think it's your choice if you want to do it. I would probably suggest it more for people who are maybe in their 40s above, because then they start thinking, I want to fix some of my wrinkles, or I'm not, happy with the way I'm aging. But when you're younger, especially when you're in your 20s, and social media is full of that now. So other than it's a bit sad, I don't, it's if you start at the age of 20, how long are you gonna do that for? That's really sad that you're not looking natural anymore. And that's why I wanted to ask you this question, because it's not like நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறம் like you want to look அதாவது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அழகா இருக்கணும் இல்ல, ஐ மீன் லைக் மெயின்டைன் யுவர் செல்ஃப், அதுக்காக அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது ஓகே. பட் இப்ப வந்து லைக் தி யங்ஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் டீனேஜ் தாண்டின உடனே they are thinking about this kind of stuff. I was just thinking exactly. When you because you look at people who are very famous on Instagram, like obviously the Kardashian family and things, and they've done so many things that some of the younger girls, they follow Kylie Jenner maybe, and avangala paathutu they're like, oh, look at how she looked and now she looks nice, or nana adeda poi seonam, like I have to get this done, that done. Then it's really sad, because no, it's better for you to look natural and age naturally until you get to that age where you want to do things to reverse that. I have seen some like பயங்கரமா என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணி முகமே வேற மாதிரி இருக்கிறவங்களா I've seen people like that. Even amongst the movie industry, you can see so many people who looked very different 10 years ago and look very different now. You can see, and the features full change பண்ணிட்டது, so that they've been doing things.
And it's not the movemently தெரியுது. Some of them when they do the fillers and stuff, they don't know the upper lip doesn't move for them, there's a lot of things. Exactly. Photos perfect ஆ இருக்கு, but அந்த பேசும்போது பேசும்போது தெரியுது, like stiff ஆயிருது, they can't talk, ஒரு சைடு மட்டும் அப்படியே பிடிச்சிருக்கு, இருக்கு பேசும்போது. Yeah, 100%. And okay, now I'm coming to guys who go into eyebrow threading and chapsticks, those tinted chapsticks and stuff like that. எனக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே கோவமா வரும். என்னடா பண்றீங்க? I don't know because எனக்கு வந்து மேபி like நான் அந்த காலத்திலே இருக்கணும் என்னமோ தெரியல. So I think I'm just thinking, is it become a norm now, like for guys to look after themselves, you mean? look after நானும் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் கிரீம் போடுவேன், அதெல்லாம் போடுவேன். But eyebrow threading actually lots of men, but நீங்க செய்யறது வந்து lots of men don't even do. இப்ப like moisturizer பாக்க பூரா போட்டுக்க மாட்டாங்க. இப்ப நீங்க மூவி இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தபடியா you know, because you know what they've done and how they look after your skin. அப்ப உங்களுக்கு அந்த grooming அப்பவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும். But like I know people who are my age who studied with me. இப்போ ஒரு 1-2 yearsக்கு முதல்ல தான் moisturizer முதலா பாவிக்கறாங்க. Like before that they never even moisturize their face. So it's simple things like this, grooming, looking after your skin. My husband, oh my god, my husband skincare products endada vida vila koodnadu. So it's like he's really really fussy about like his skin and how he looks and things like that. Ketta mattum solluve unakku pakkathula ninda I have to look nice as well, right? But I'm like no, I know you're interested in this. So yes, everyone's different. I think threading is okay. I've even done makeup on grooms as well. But sila perukku vandu they're very tired, or they have some pimple scars, and on the wedding day they don't they want to look nice, they want to look nicely smooth when the bride ella nalla perfect covered up irpa, and then the husband looks tired with dark circles or scars, then of course I would like to fix it anyway. So I'll do something very natural and theriyada mariye, like something really natural just to cover it up on the day. But if regular நீங்க concealer foundation எல்லாம் பாவிக்கிறீங்கன்னா then that's a bit of a problem, I think. I'm not sure, but அதெல்லாம் கொஞ்சம் too much, I think. But if it's for an occasion or something, I think it's okay. Okay, fine. So, I think we've covered a lot of things. Last time I wanted to ask you about your social media. The videos you do. How do you come up with those kind of ideas? இப்போ ஒரு இது பார்த்தேன், உங்களுடைய அந்த fail ஒண்ணு, the sorry fail was நீங்க போட்டிருந்தீங்க, I saw that. And how do you plan? Do you have like you come up with the own ideas or? So if I'm being honest, I think one of the reasons I grew as much as this question I'm asking because உங்களை பார்த்து நிறைய இன்ஸ்பயர் பண்ணி நீங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனலா நிறைய பேர் வந்து they do a lot of makeup and stuff on Instagram and so அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன tip. Definitely. அதான் சொல்றேன், like one of the reasons I grew so much is because I'm very consistent. நான் வந்து like 2-3 months post பண்ணாம like and then I come back and then I post or plan something. அப்படி இல்ல, like தொடர்ந்து பிளான் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பேன். Okay, என்ன அடுத்ததா செய்யலாம், what is something I'm doing that nobody else is doing, or what shall I do that everybody's and then I'd like to start something that's new, like ஒரே ஒரு ideas இருக்கு. And I think it's nice to actually discuss with other people as well. But my husband's quite creative and my cousin's creative, my sister. So எல்லாருமே எனக்கு ஏதாவது ஒரு ideas கொடுப்பாங்க. Like, I will ask them, I'm like, I have this outfit, what shall I do? And then they will have an idea for it. அப்படி I will try and create something all the time. I'm lucky now that I have my husband. அவர்தான் guinea pig. எல்லா photos-உமே எல்லா videos-உமே அவர்தான் எடுத்து வச்சு I'm just like, இது இப்படி செய்ய, அப்படி செய்ய. But he's very interested in it. I'm like, he's very interested. But I just think with social media, like I said, the first word was consistency. நீங்க வந்து if you're serious about this, you have to take this like a 9-to-5 job. You have to look at it like an everyday job, and you have to be consistent with everything that you do. It's like இப்ப நாங்க YouTubeல கூட பார்க்கறதா,
அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். லைக் யூ ஹேவ் டு கேப்சர் தி ஆடியன்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்ப நீங்க ரெகுலரா ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பார்ப்பாங்க, and they will tell other people will come and watch because you're posting regularly. நீங்க ஒரு 4-5 months அப்படி disappear பண்ணிட்டு then you come again, you will lose so many people who will be interested because they'll be like, பரவாயில்ல, வேற இன்னொரு 5-6 மாசத்துக்கு தான் வீடியோவே போடுவார், லைக் அந்த திங்கிங் இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் வித் சோஷியல் மீடியா, with videos, reels, IGTV, you have to be trendy, you have to be on the ball all the time. But now when the reels is super important because the more reels you do, it pushes you up in the algorithm of Instagram, so more people see you, more new people discover your channel, so you get more new followers rather than under same group. If you're doing like pictures and videos and stuff, then you're not going to really grow much. I think you're not going to grow fast as well. So I think, yeah, for me it's consistency. That's worked for me all my life, really. Like being consistent, people have faith in you, they trust you, they enjoy watching things as well. So I think that's what I would like people to do if they're serious about this. Nice. I think it's going to be helpful for so many of them. I think it's a trend now. Music, makeup, cooking, and photography. இதெல்லாம் வந்து it's the trend now in social media. So I think a lot of them doing this. So அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த மேக்கப் டிப் வந்து I think மேக்கப் இல்ல, actually what you say is for everything, consistency. This consistency, that's for any field that you're doing, will help. It will let you grow as well. Nice. Thank you so much, Vithya. No, thank you so it was much. Nice. I didn't நான் உங்களை போர் அடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் because இல்ல, it was very very fun actually. நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். So thank you so much for the question. It's almost 1 hour. Yes, but even to ask me for this interview, I'm very honored. So thank you so much. My husband's a huge fan of yours as well. So எப்படியாவது என் ஹஸ்பண்ட் தான் என்னோய் பண்ணிக்கொண்டே இருந்தா, நீ கண்டிப்பா இந்த இன்டர்வியூ செய்யணும். I was just like, okay. So அது ஒரு கேள்வி இருக்கு. Actually one of the fans asked, அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் நாங்க பார்த்ததே இல்ல அப்படின்னு. Yeah, I haven't ever posted my husband or my parents or my sister. I just like to keep my private life private and just focus on hair and makeup only. So that's just a personal preference. Sorryங்க, so அவங்க காட்டலன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, கேட்டவங்களுக்கு பதில். Okay. நீங்களா கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தா கண்டுபிடிச்சிக்கங்க. Exactly. மலேசியால எங்க இருக்கிறாங்க நீங்களே வந்து கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா கண்டுபிடிச்சு போய் பாத்துருங்க. ஓகே, so thank you so much, Vithya. So லாஸ்டா ஒரு சாங் பாடுங்க. இப்ப லேட்டஸ்டா ஏதாவது ஒரு சாங் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு. அதுக்கு லிரிக்ஸ் தானே எடுக்கணும். ஓகேயா? பரவாயில்ல, லிரிக்ஸ் எடுத்துங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Actually the other day உங்களுக்கு நான் ஒரு லிரிக்ஸ் லைக் இது செஞ்சு. ஓகே, ஏஆர் ரஹ்மான் சொன்னோன்னு உங்களுக்கு என்ன பாட்டு? ஏஆர் ரஹ்மான் சொன்னா உங்களுக்கு என்ன பாட்டு பிடிக்கும்? I'm thinking of what about A Sandakara? That's A.R. Rahman, right? It can be 90s. That one is Santosh Narayan. Okay. A.R. Rahman probably Bombay, but then that's so cliche, isn't it? Bombay. What about Minsara Kanavu? Those are A.R. Rahman songs as well, right? No. Minsara Kanavu. Pupu Kumasai. மின்சார ஒரு நல்ல நீங்க ஒரு உயரத்தில் நிலவை வைத்தவன் யாரு, கையோடு காற்றை வைத்தவன் யாரு, பாருங்க. இதை எண்ணி எண்ணி இயற்கையை இருக்கிறேன், எட்டாத உயரத்தில் நிலவை வைத்தவன் யாரு, கையோட சிக்காமல் காற்றை வைத்தவன் யாரு. And then it would be you. எண்ணி எண்ணி இயற்கையை வியக்கிறேன், எட்டாத உயரத்தில் நிலவை வைத்தவன் யாரு. பெண்ணே பெண்ணே பூங்காற்று அறியாமல் பூவை திறக்க வேண்டும், பூகூட அறியாம தேனை ருசிக்க வேண்டும், அட உலகை ரசிக்க வேண்டும் நான் உன் போன்ற பெண்ணோடு.
How amazing was this? Your voice Okay. is so good, honestly. எனக்கு பாடவே விருப்பம் இல்லை, நீங்க பாடி கொண்டிருந்தீங்க. Like, no, it was really nice. Thank you so much. Just to have fun. Thank you so much. Thank you so much for being part of this program. So much fun. Finally, இத்தனை வருஷமா, oh my, no, Yes. மாசக்கணக்கா, right? Like, we've been planning this for like a good 2 months now. Yeah, so I'm glad it finally happened. I'm so excited about the video. So actually லண்டன்ல இருக்கும்போது ஆரம்பிச்சு அப்புறம் நீங்க மலேசியா போய் அங்க பேசி அப்புறம் திருப்பி லண்டனுக்கே வந்தாச்சு. Exactly. It's crazy. Yeah. But thank you so much. And please say hi to your entire family as well. Definitely. Thank you so much. Have a nice evening. Okay. You have a good day. Yes. Yeah. Bye. Bye.